programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental, ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 56 minutos na nakaligad sa alas 7. Mayong gabi, banwa mayong gabi sa itong mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamo mga ka-newsline? Nagapamati na kamo sa pagwaragwag. Pagwaragwag diri sa Iloilo Night Watch. Mabatian kita sa tatlo tanan ka mga platforms ang Iloilo Newsline, Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Luzon, Visayas, Mindanao, syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Bacolod kag Guimaras, mayad-ayad nga gabi sa inyong tanan. Medyo temprano kita sa pagpangalagad. May mga lalagson kita nga mga informasyon. So that's why nanimprano kita. Basi matingalabla ka mo. So nanimprano kita kay may mga lalagson kita nga mga running issues nga atong ginpangdala sang nagliligad nga mga inadlaw. Una-una to na na-check ang atong local pag-asa, hibalontang sitwasyon sa nga panahon para mabalaan man sang atong mga listeners, mabalaan sang atong nga mga viewers nga makapreparar buwas kag hindi makapalawod pananglitan nga mayara nga gil warning. So standby. Kaya ginatinguhan sa atong technical partner nga matawagan ini ang atong local pag-asa. Grabe kay nang init. Gabagang mo. Tigado lang resistensya mo, matumba ka ko. Grabe. So halong-halong gid sa atong mga kuturan, sa atong mga listeners kag mga viewers. Halong-halong gid kita. Kaya delikado ang init. So munigani sila naton nga kung hindi ka maghalong, base madisgasya ka bla, tumba kang wala pilas. So inom gid kita damo tubig. Hindi sagad painit. Ilabi na mag alas 11, alas 12, hasta mag alas 3. Wow, grabe. Tega singkal sang init. Standby sa naton nga mga listeners kag mga viewers, palihog lang padala ka mo dire sang inyong mga mensahe, sang inyong mga pa-shoutout, sang inyong mga comments. Kaya ito nina nga pag-abasahon. So check naton dugay-dugay ang atong local pag-asa, ang atong weather specialist, para mabalanta kung anong sitwasyon sang panahon was nga adlaw. Kumusta na kamo? Bato na kamo sa inyong mga bonuses? Bato na ibanda 13 months. Kabay pa nga bato na kamutanan, kagabay pa nga na magamit nyo man sa inyo nga panimalay. Kagabay pa nga mag-enjoy man kamo. So ibanda pamigado gid, ang importante nga buhi. No, pamigado damo pagid sa mga kompanya
Wala pa sa gyapon makarecover, why pa magbukas pag may mga negosyong mga magagmay kalabanan nagsisilira bangod sini sa nag-aagi nga pandemya. Damayara naman bag-o naman kuno nga balati alin naman ni Japan, China. Bago na naman, vaccine na naman Kung may walking dictionary kita, may walking pneumonia man mo. Grabe, no? Daw tanan-tanan na inbintuhon nato, no? Pero hindi lang kamo magpakulba. Sa atong mga listeners kag mga viewers sa pasalig lang sa mahal nga makaako. Amo na yung importante. Amo nang manami yang hinangiban ang pagsalig sa Ginoo. So yara na sa atong linya naka-standby ang aton nga weather specialist. Iloilonewsline Weather Update. Engineer John Baron, si Newsline Johnny Diaz. Mayong gabi, sir. Hi sir, may gabi. Kag sa aton ng mga tagpalamati, ang aton latest weather update sa adlaw sang Thursday, December 7, 2023. Base sa aton nga latest nga data, wala ta may gina-monitor nga weather disturbance sa sulod sa aton nga area of responsibility. Pero ining northeast monsoon para ang gyapon ng iyang epekto sa may northern Luzon. Diri sa aton sa Western Visayas, generally fair weather kita sa bunga gabi. Chances of isolated rain showers or thunderstorms tugay ni sa easterlies kag mga localized thunderstorms. Ang inaton diri sa Western Visayas, kasarangan sa direksyon amihan na Sidlangan, ang niya magadala ang kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 26 to 32 degrees Celsius. Aton adlaw nagtunod 5:26 kay na sa hapon kag magabot laki ni 5:56 buwas sa aga. Kagaman naton latest weather update alin diri sa Iloilo Radio Station. Ako si John Baron, madam gid nga salamat. Buwas sa Engineer Baron, mainit sa gyapon ang aton nga mabatyagan diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sorry sir, choppy. Siling ko, buwas mainit sa gyapon niya ang mabatyagan naton. Hello, sir? Hello? Hello, sir? Hello? Away na. Iloilonewsline Weather Update. Balik kita sa atong pagpangalaga 3 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa aton nga mga listeners, kag sa aton nga mga viewers, palihog lang feedback direct kung nagautod-utod ang aton nga signal ha. Lihog lang feedback para nga ma-correct naton kag tadlong taman ang aton nga signal. No, lihog lang. Kay Conpelditi ni sa ligan mo, warat that soy ni utod-utod ni madasig lang ni sila sa tigbalayad. Pero ang ilang serbisyo pigado. Sa aton nga mga kauturan ang LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, magakandak ini sila sang investigation may kang tanan sa pagserko paghulog sang bus unit sang Valyacar Transit Incorporated sa Barangay Igbokagay, Hamtik, Antique. Kagabi mga 18 na to ang mga nagkalamatay daw mayara nga nagdugang pagid no bangod sa mga pilas mga kasamaran nga ila siningan agom sang mag-serko no mag-tibusok ang bus unit didto sa pila sang Hamtik, Antique. So standby kay aton ini balik-balikan samtang si DOH Undersecretary Tayag
nagpabutyag nga ang COVID-19 nga kaso may ara siya nga mga sub-variant naman. Kag ang isa ka sub-variant niya daw mo ni kuno ang walking pneumonia, no, nagdigat to respiratory diseases to, subong ya walking pneumonia na kag nag-originate man ni sa gyapon didto sa China, ha? Ang masunod ni bakuna na naman. Ha? Ang masunod ni bakuna sa una, mapaturok ka sa vaccine para pneumonia, kinanglan gid mapaturok ka man sa vaccine sa COVID-19. Karon balik kita sa pneumonia. Pigado ang bakuna to sa COVID-19. Balik kita sa gyapon sa pneumonia. Mo na siling naton sa una. Kung mas maayo pa nga nagpaturok ka sang bakuna sa pneumonia, kay may kasiguruhan ka. Unlike ini sa bakuna sa COVID-19, wasta subong way gani sa merkado. Kay kung okay na ini tanan bakuna, ara na sa merkado. Magsiling kita sa merkado, sa ara na sa mga parmasya. Ti hasta subong wayhaw, under trial man sa gyapon. Ang pagturok to sa aton instrumentahan kita o kon praktisan kita nay kay part ato sang under trial, sang trial and error method nga gingamit ni sang aton nga mga eksperto mo na siya, hindi man guro, di ba? Pero ang iban naghahambal niya sang una, kung magmasakit ka, kung magtrangkaso ka, tagpila lang kadla makuha. Subong niya tagduwak semana, 3 semana, hindi pa yung makuha astang ubo. Ngahaw? Nga munaw? Ambot lang nga munaw. Mangkutunta taga China to. 7 minutos na nakaligad sa alas 8 ang ining informasyon ginadulong sa inyo sa Pinang sa Flower Shop. Pinang sa Flower Shop na hamtang sa Isnart City proper, ginapanagyan ni Mr. and Mrs. Cyril Tacosalmi. May mga bulak dira. Basi gusto nyo nga magbakat para sa inyong mga okasyon o kung ano dira nga pwede ninyo magamitan, tawag lang kamo sa kay Mr. and Mrs. Cyril Tacosalmi sa ilang numbers 0920-825-6483 0920-825-6483 kag 0916-786-8896 Pinang's Flower Shop. Ginadolong man sa inyo sang Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic na hamtang sa Barangay San Miguel Hordan, Guimaras, panagyahan ni Doc Ronnie Galia. Ang rehistrado nga veterinarian, mahapos palakita. Ipabati ta sa inyo ang spokesperson sang LTFRB. May kang tanan sini sa plano nila nga conduct ini sang investigation para mabalan kung nanugid ang kaproblema sa bus unit nga ang nahulog ini sa pilas sa barangay Igbukagay, Hamtik, Antique. Yari ang LTFRB nga spokesperson si Lynn Pialago. And installation of road humps, installation of extra large road safety barriers, installation of rumble strips, installation of warning signs, strict requirement of roadworthiness inspection on the side of the LTFRB, mandatory submission of maintenance report on the side of the operator, intense media campaign on safe driving, and conduct of Drivers Academy module as soon as possible. Because, sir, according to our Regional Director of Osmeña, the area wherein the accident happened is really a accident-prone, according to the report of our regional office. right, I was going to check with you because we've seen some reports that there was also another serious bus accident there.
in the same spot. I think it was a few years ago. So that was confirmed. I mean, the site is confirmed as a dangerous spot by the LTFRB, and you already have recommendations for that. Thank you very much for clarifying those, Celine. Now, we've been seeing different numbers regarding the casualties. What's the death toll and the number of injured according to the LTFRB? Well, actually, sir, we're still in the number of 16 casualty and 12 in critical condition. And up to now, sir, we are verifying the figures because since yesterday, there are different figures. So we let it to the provincial government of Antique. We let them announce the official figures, Sir Ron. But for now, in a recent discussion with our regional director, it was conveyed to the chairman that Ceres Transport is advised to submit all necessary documents while they are under suspension. Okay, and speaking of that suspension, that's a 90-day suspension meted against Ceres Bus. How many Ceres buses are going to be affected by this? There are around 13 units that would be affected under this 90-day preventive suspension. And LTFRB is requiring them for mandatory road safety seminar attendance, compulsory drug testing to all of their personnel, submission of their certificate of registration, presentation of their latest LTO official receipt, provision of video clippings demonstrating roadworthiness inspection, submission of CCTV footage if they have, and of course, sir, inspection and determination of roadworthiness for all of the remaining authorized units. And if they do submit those requirements by the LTFRB, can the suspension be lifted earlier than 90 days? Well, sir, sadly, it's just Ceres who can fly that route. So according to our regional director, he will then decide whether to lift the suspension and release special permits with compliance being the top priority. They have to comply first, and it's up to our regional director, sir, if he will lift the suspension. Okay, so is that a concern for the LTFRB now? Because if it's a 90-day suspension and that 90 days will be fully used, it may affect it's going to affect the number of buses there, because as you said, it's Ceres that's only allowed to apply that. And there are going to be a lot of people are going to take their Christmas and New Year break and would want to go back home. How is the LTFRB going to deal with that? Well, actually, sir, it's really a challenge now. That's why close coordination is still ongoing to our regional director, because, sir, that's part of our standard operating procedure that in every time there's an accident, 90-day preventive suspension should be implemented, and they have to comply with all of the requirements and clearances, and they can file a motion if they want to resume or at least lift the suspension. That's one of the challenges, sir. And once we will come up to the finality of the decision of our regional director, we will update the public, especially the media, to help us cascade the message, because we are very much well aware of the impact of this suspension, because it's just Ceres who can fly on that route. Okay, so we'll be waiting for that decision by the LTFRB. Nabatian si LTFRB spokesperson, Celine Pialago. T90D preventive suspension. So nag-epekto na ang pag-suspend sa mga unit sa mga Valyacar Transit nga nagabiyahe Iloilo to Antique. Pamangkot anong sakyan sa mga tawo, sa mga pumuluyo, kay ang kalabanan nga nagabiyahe hasta sa Kulasi Antique, hasta sa Pandan, palusot pakadto sa Katiklan, yang Ceres Bus gid lamang. Disyembre pa, manog Christmas, manog New Year, anong sakyan? Amuning masakit-sakit sa tangkugo o sa tingkoy sang LTFRB Regional Director kung paano niya i-troubleshoot ang ini nga problema.
okay. No? Kay dapat maamo ng mga prosedimento nga ipaidalom sa preventive suspension. Kag actually, ang nag-voluntaryo mo mismo ang Valyacar Transit. No? Pero, ang domino effect, nga dapat tanawon naton nga kung why ni nga series bus, anong sakyan sa ngaton nga mga kuturan? Magpauli sa Pandan, magpauli sa Sibalom, Patnongon, Kulasi. Ha? Anong sakyan nila? Wala. Ha? Sakay sila sa van, imbanda, hindi magsalakay kaya nga, taas ang plite. Ha? Komportable sila sa series bus. Galing kay ti, may amoning nga insidente mo. May nagkalahinabo. Kagwaay maniguro na pangayo sa management nga muning matabo. No? So, gulpi lang kagwaay pamabalan kung ano ginamatutuod nga nagkalahinabo. Walay sapayan nga naghambal na ya ang taga DPWH nga madasig ang pagpadalagan. No? Madasig ang pagpadalagan, overspeeding. Gwapong taga DPWH, no? Tani ginuna nyo kay Udang Karsada, kay Dugay na nangya ginahingyo ni Antique Governor Rodora Cajao, sang siyang chairman pa sang Regional Development Coordinating Council o kon RDCC. Dugay naging ginapasa ining report kay Secretary Bunuan, wa nyo gintadlong, imbutanganda sa nga barriers nga kuninali abi maglamsot ang preno, no? Makabunggo lang da sa hindi sa mahulog to spilas. Nami man ang imbutang nyo, kay isa lang katulod, lumpat dayon ng salakyan. Dibla? Karon silingon nyo, overspeeding, ano kamo? LTO? Ano kamo? LTFRB? Nga intrahan nyo pa ya ang ila katungdanan sang LTO kay LTFRB? Hindi ka mo gani ka sigawod sang inyong trabaho, ihambalo nyo pang overspeeding nga wala pa gani sang report, nga pagwa ang investigador sang hamtik antike. Mami man sa taga DPWH, damo project wala human. Unahan nyo na yata ni ginuna nyo ang problema kay Dugay nagaligi na pangayo na ni Governor Rodora Cajao. Sa naisipan, 5 ka-aksidente na nada. Pero wala pa nag-gobernador, si Governor Rodora Cajao, madamo ng aksidente nga nagkalahinabo sa Killer Cove nga panawag nila. Nga kurbada mo, blind curve na da siya. Ang panawag ng Killer Curve, grabe na da, blind curve na siya, daw tinais ang manok, dulhugon pa na. Huwag nyo matanaw to nga, kung gindala sa to sa driver, ang mga kabataan, mga estudyante, kay mag-ugwa to sa eskwelahan. Kung siling nila, tani, diri na lang sa banglid, sa may kilid sa bukid, tutong mga kabataan, huwag nyo matanaw. Kung ginarado niyo mga kabataan to, masakit na gid ang mabatyagan naton to. Kaya pertek damo-damo ka mga bata to. Gintistingan niyang dito ng ibunggo to sa railings to. Gali hindi man gali mapag-on ang gimbutang sang taga DPWH to. Ano to? Substandard? Gwapo ka mo, no? Hindi ka mo ya kahit prekurar sang inyo nga trabaho. Itanitugyan nyo na sa investigador o taga-LTFRB, magapangusisa pa lang, kamo yan naghatag na mo konklusyon nga taga DPWH nga overspeeding. Why nyong balanto nga nag-overspeed to? Nakabalo ka mo? Nga nag-hazard na to, gapanirbato, kung sa mga barko to, nag-distress call na to siya? Nga nga nag-overspeed siya? Why nyo mabalaan? That's why hindi ka mo maghatag sang konklusyon, anay. No? Unahan yung ubra nyo bla. Obligaran nyo, ubra nyo, pabakuran nyo dang barriers nyo. Kaginambalan ka mo ni Governor Cajao, sang siyang chairman sang RDCC, nga kung mahimo, i-divert ang alagyan sa ibandang area. So wala mo lang sa inyo. Why pundos ang una?
di nagkadtong pundo. Kaya nga RDCC chairman, amo na siya ang nagahatag sang report nga kung anong dapat punduhan, anong project. That's why nga may RDCC gani. May meeting sa RDCC ang mga leaders naton, mga local chief executive. Kay ginadihon dira kung anong project, priority project. Katapusan, wa nyo ginatagan sa pagtamod. Karon kay amo na ning natabo, ha? Gasinala-sala ka mo, kag masig himo ka mo sang inyo konklusyon, tinuntong obra nyo. Wa nyo tanawa na yung inyo trabaho da? Obligaran nyo bla inyo trabaho. Ibutang nyo da ang mga kabilyang hindi substandard. Ibutang nyo da ang railings yung mga pag-on. Ha? Ibutang nyo bla? Kay aber manda maglamsot ang iyang aprino da, may bungguan da siya, hindi siya maglumpat dito sa idalom. Ama, kung perfect dalom-dalom to. Kung kamo guro palumpaton to, guro hindi man kamo buhi, guro, no? When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Iloilo City's transformative platform, known as Wheels by Mayor Jerry P. Treñas, made a huge difference. Wheels stands for welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. This highlights the remarkable projects and efforts that have been driving the city towards a more sustainable and empowered future. With Wheels, we had a long journey through the years. And now, we reached our destination of empowering Ilonggos for a sustainable future. This is Wheels, the arrival. Welfare is at the heart of the Wheels initiative. The eye care centers provide essential services to the community, with 5 operational centers and 6 more under construction. While the redevelopment of markets like Arevalo, Haro, and La Paz aims to enhance the city's urban landscape and convenient customer and merchant experience, with budgets allocated to support each project. Furthering its commitment to the welfare of its citizens, Iloilo City plans to construct a state-of-the-art legislative building. Additionally, the City Hall employees will have access to affordable housing with low-rise condominium units, while the urban poor will benefit from a condominium building under the Pambansang Pabahay para sa Pilipino program. The COA Bodega, a modern storage facility, will streamline operations, while new facilities for BJMP and PNP ensures better facilities for law enforcement. Balay Dalayunan, a cultural landmark, will provide a space for artistic expression and community gatherings. Payment centers like Marymart and the Atrium, SM City, and Megaworld will bring greater convenience to the people. Also, the Iloilo City Dog Pound and Animal Shelter at Kalahunan Sanitary Landfill in Mandurriao District is serving as home for stray or rescue dogs. The health component of Wheels has made significant strides. The San Isidro Dialysis Center offers life-saving treatments to 84 patients weekly. The newly expanded Iloilo City Hospital has a capacity of 100 beds and provides accessible healthcare to its residents.
Immunization services play a vital role in maintaining public health, with substantial progress made in administering the measles, rubella, and bivalent oral polio vaccines. COVID-19 vaccinations have been widely distributed across age groups, contributing to the city's fight against the pandemic. We also established a swab center. Iloilo City recognizes the importance of inclusive education in shaping a better future. With substantial investments in schools, modules, and laptops, the Boost for Education program empowers teachers and students alike. New courses at ICCC and TIIC expand educational opportunities, while scholarship supports the dreams of deserving students. The construction of district libraries and the introduction of various training programs contribute to a knowledge-rich environment. Through skill development and literacy initiatives, Iloilo City ensures a brighter future for its residents. The redevelopment of plazas, koi pond beautification pots, and fish dispersal programs enhance the city's biodiversity and environment. The Tree Park Network, Beach Forest, Mangrove Eco Park, and Native Tree Growing Project exemplify the city's commitment to environmental conservation. Various gardening projects and cleanup initiatives promote eco-consciousness among citizens. The livelihood component of Wheels supports economic growth and self-sufficiency. The Business One-Stop Shop promotes ease of doing business, while the Uswag Negosyo Academy, or UNA, empowers aspiring entrepreneurs with knowledge and support. The UNA program, Terminal Market Rehabilitation, and Vocational Training Initiatives provide opportunities for entrepreneurship and skill development. We also made a big leap as we rehabilitate the Iloilo Terminal and Central Markets. Lastly, the sustainability aspects of Wheels drives progress and efficiency. All of the aforementioned programs and projects shall be sustained beyond Mayor Jerry Peña's leadership. The legacy shall live for our children's future. Wheels has united Iloilo City towards a future that is not only sustainable, but also full of promise. Through the collective efforts of government, businesses, and citizens, Iloilo City is paving the way for progress, welfare, and harmony. Thank you for joining us as we embark on this arrival of empowerment and sustainability. Together, we have built a better tomorrow for Iloilo City and beyond. Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure
that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers. We are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now, those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials. And for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us worked together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! Uswag spirit,
We are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. My heart beats to the sound of the drums of our Ilonggo warriors. It dances with joy to nature and the open spaces that surround me in Iloilo. My heart is filled with love for the warm people, our culture, and heritage. It breaks into song as it sees the changes that progress brings to our city. The new modern blending with the old, a merger of the present and the past. My heart is full as dreams are fulfilled here. Everything I need and want is here. Iloilo is my happy place. The place I call home. Where love and affection overflow. It's the city of love after all. So when you visit, first we give you our food. And when we give you our food, we give you our love. You become part of us. This is why my heart beams with pride for Iloilo City and its people. There's just no place like home. Even if I go somewhere, I bring Iloilo City with me. My heart is never lost. For my heart beats in Iloilo. My heart beats in Iloilo City. 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 Iloilo City's transformative platform, known as Wheels by Mayor Jerry P. Treñas, made a huge difference. Wheels stands for welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. This highlights the remarkable projects and efforts that have been driving the city towards a more sustainable and empowered future. With Wheels, we had a long journey through the years. And now, we reached our destination of empowering Ilonggos for a sustainable future. This is Wheels, the arrival. Welfare is at the heart of the Wheels initiative. The eye care centers provide essential services to the community, with 5 operational centers and 6 more under construction. While the redevelopment of markets like Arevalo, Haro, and La Paz aims to enhance the city's urban landscape and convenient customer and merchant experience, with budgets allocated to support each project. Furthering its commitment to the welfare of its citizens, Iloilo City plans to construct a state-of-the-art legislative building. Additionally, the City Hall employees will have access to affordable housing with low-rise condominium units, while the urban poor will benefit from a condominium building under the Pambansang Pabahay para sa Pilipino program. The COA Bodega, a modern storage facility,
will streamline operations, while new facilities for BJMP and PNP ensures better facilities for law enforcement. Balay Dalayunan, a cultural landmark, will provide a space for artistic expression and community gatherings. Payment centers like Marymart and the Atrium, SM City, and Megaworld will bring greater convenience to the people. Also, the Iloilo City Dog Pound and Animal Shelter at Kalahunan Sanitary Landfill in Mandurriao District is serving as home for stray or rescue dogs. The health component of Wheels has made significant strides. The San Isidro Dialysis Center offers life-saving treatments to 84 patients weekly. The newly expanded Iloilo City Hospital has a capacity of 100 beds and provides accessible healthcare to its residents. Immunization services play a vital role in maintaining public health, with substantial progress made in administering the measles, rubella, and bivalent oral polio vaccines. COVID-19 vaccinations have been widely distributed across age groups, contributing to the city's fight against the pandemic. We also established a swab center. Iloilo City recognizes the importance of inclusive education in shaping a better future. With substantial investments in schools, modules, and laptops, the Boost for Education program empowers teachers and students alike. New courses at ICCC and TIIC expand educational opportunities, while scholarship supports the dreams of deserving students. The construction of district libraries and the introduction of various training programs contribute to a knowledge-rich environment. Through skill development and literacy initiatives, Iloilo City ensures a brighter future for its residents. The redevelopment of plazas, koi pond beautification pots, and fish dispersal programs enhance the city's biodiversity and environment. The Tree Park Network, Beach Forest, Mangrove Eco Park, and Native Tree Growing Project exemplify the city's commitment to environmental conservation. Various gardening projects and cleanup initiatives promote eco-consciousness among citizens. The livelihood component of Wheels supports economic growth and self-sufficiency. The Business One-Stop Shop promotes ease of doing business, while the Uswag Negosyo Academy, or UNA, empowers aspiring entrepreneurs with knowledge and support. The UNA program, Terminal Market Rehabilitation, and Vocational Training Initiatives provide opportunities for entrepreneurship and skill development. We also made a big leap as we rehabilitate the Iloilo Terminal and Central Markets. Lastly, the sustainability aspects of Wheels drives progress and efficiency. All of the aforementioned programs and projects shall be sustained beyond Mayor Jerry Peña's leadership. The legacy shall live for our children's future. Wheels has united Iloilo City towards a future that is not only sustainable, but also full of promise. Through the collective efforts of government, businesses, and citizens, Iloilo City is paving the way for progress, welfare, and harmony. Thank you for joining us as we embark on this arrival of empowerment and sustainability. Together, we have built a better tomorrow for Iloilo City and beyond. Minutos na nakaligad sa alas 8 sa atong mga listeners base magpaluto bla ka mo, magpakiter para sa inyong mga okasyon nara si Niji Matupas sa Cruising Patio Dueñas, Iloilo. Kadto lang kamo dito, no, para nga makatemprano kamo, makapabuking kamo para manamit ang pagluto man sa inyong nga mga kinanglan nga mga pagkaon para sa inyong nga okasyon. Masakit-sakit ini nga balita. Ang parte ini sa Program for International Student Assessment or PISA. No? Ginamisyor ini ang kinaadman hasang mga kabataan halin sa 15 anyos. No? Halin sa 15 anyos para mabalaan ang iyang abilidad sa pagbasa, sa mathematics, amo na siling math
mata, no? Sa science, no? Kung may ihibalo siya, may natun-an man siya sa ilang eskwelahan. Sang una, mataas-taas pa ning aton nga result, no, sa mga kabataan. Humalin nga na may ara na nga cellphone, may ara nga TikTok, daw nag-amat-amat mango ang mga bata. Daw nag-amat-amat nubo ang score, no, sa assessment sa mga kabataan. Ano ang problema man? Sa diin ang problema. Nga ang nagakalahinabo ini. No? Nga ang nagakalahinabo ini. Hindi manayhan nga sa pagtudlo o kung sa pagtutok gid sa mga bata sa pagtuon. Sang unang YK to 12, grabe man ang pagtinguha sa mga bata. Kingke pa lang gani sa una No? Why pa ni sa mga elektrisidad? Tinga ba taas man score sa mga bata? Anay kay amat-amat na kita computerize. Amat-amat na kita kapot sa mga gadget. Naghapos pagid ang mga kinanglanon sa mga kabataan. Nagnubo pa ang score sa mga bata. Sa mga exam. Kung parte sa assessment sa mga estudyante, nubo pagid. Ano ayan ang rason na diha? Ari si Vice President Sara Duterte kag siyang concurrent secretary sang Department of Education. Assalamualaikum. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Today, we come together to address the state of education in the Philippines as reflected by the recent results of the Program for International Student Assessment, or PISA. PISA has provided us with valuable insights into the strengths and weaknesses of our education system. The PISA results lay bare uncomfortable truth. It has shown that a significant majority of our boys and girls fall below the proficiency level required for full participation in society and contributing to nation building. The PISA results are not merely a reflection of our education system, it is a mirror reflecting our collective efforts, investments, and most importantly, our commitment to education and the future we envision for our children. As such, this is a call to action, a call to our collective responsibility as a nation. The Department of Education has started to take significant strides forward to address the issues on learning among Filipino children. We have introduced the Matatag curriculum, implemented the national reading, math, and science programs, initiated the Catch-up Fridays for learners and teachers, expanded the teacher career progression, pushed for transparent educational programs and practices, and started digitalization among our schools. But we still need your support. We need every stakeholder to join us in this journey moving forward. We may approach the solution differently, but we all agree on the destination. Everyone's efforts are counted and everyone is accountable for our children's future. As a mother, I understand the transformative power of parental support we provide to our children. The PISA results emphasize this. The kind of support we provide to our children's learning can make a significant difference in their success. To our dedicated teachers, your relentless efforts have not gone unnoticed. Despite the challenges of school closures during the pandemic, our children speak of your unwavering support, making their remote learning experiences more positive. Education leaders, let us support our teachers so they can continue to support our children. Teacher training institutions, your role is pivotal. We need teachers who are not only intelligent but also passionate and compassionate. Your preparation of empowered and passionate educators is crucial for the future. Our schools and communities can contribute to creating a safe, inclusive, supportive, and connected school climate. We must act to bring back our school-aged children and prevent long-term absenteeism, protecting them from exploitation due to their socio-economic conditions. To our education partners and stakeholders,
Together, we will find ways to perform better despite the limited resources. Other educational systems have done it, and so can we. With your help, we aim to ensure equitable access to learning resources, especially for our vulnerable and disadvantaged children. In closing, I call on everyone to pool our efforts together to build a more resilient, matatag education system. An education system that aims to improve learning outcomes, prioritizes student and teacher well-being, and promote accountability to close remaining disparities. Patuloy tayo maging matatag sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran. Si Vice President Sara Duterte. So nakita ya, ginstadihan niya, no? Nga ang nagnubo ang aton nga mga abilidad komparte sa reading sa rurot gidya sang 2012 to 2021, no? Ano ginhimo sang iban nga mga sekretaryo sini sang Department of Education? Ang mathematics nagsarurot man ang aton nga assessment, ang aton nga scores sang mga kabataan halin sa 15 anyos, no? Sarurot mathematics ang science, no? Jutay lang nga pagsarurot, no? Ang reading, mathematics, grabe nga pagsarurot mo, no? So anong nagkalainabo since 2012 ni? Hasta sang 2021. Ti pagabot ni sang K-12, ginpapafokusan, no, ang ini nga programa sa reading, mathematics, no? Iban hindi balo mag-compute, ang iban hindi balo mag-isip, ang iban hindi ka balo mag sa ulo sang table of multiplication. Sang 2022, kaya arang K-12, nag-focus sa pag-memorize. No? Hindi siling nga pag-analyze ni mo, pag-intindi mo sang problem. Dapat i-memorize mo. What if abi nga nakasandad bata, nadula ang memorization niya to. No? Sang subject, sang leksyon, ano matabo na? Dapat paintindihon mo, no? O hatagan mo siya sang giya, nga intindihon mo ang problem. Hindi kay i-memorize nimo. Tanawa subong, hungiton mo ang kabataan, sang litra nga no? Iban hindi pagikabalo. Reading, kay ano, ang nagakalahinabo, prioritize ang paggamit sang cellphone kung ang 62-year-old pa nga ginang nga nakapasar sa bar, linya, hindi pagpagamiton sang cellphone ang mga bata para makafocus sa ilang nga pagtuon. Sakto man. Kay mag-focus sila sa ila cellphone, TikTok. Ano subong TikTok? Natalana nga iban sa Pilipinas. Kay naban na ni subong sa Amerika. Kay dugang ang kamango sang aton kabataan. Bangod sa TikTok. Plus, ginatanaw dira base amo pa na ang espiya sang China sa Pilipinas. Nga ginapaagi sa TikTok. That's why nga iban ina, no? Nagaplano nga aton nga mga leaders nga iban ang TikTok kay iya ini ka China. TikTokan lang nila ang mathematics nila. TikTokan lang nilang ilang reading comprehension. TikTokan lang nilang ilang subject sa science. Paano mapasaka na ang ilang mga examination? Paano sila makahibalo magbasa ang mga kabataan? Paano sila makahibalo mag-multiply?
mag-addition, mag-subtraction, kung TikTok lang ang ilang na nahibalon. That's why ang panawagan subong sang sekretary sang Department of Education magbinuligay ang tanan. No? Hindi lang isalig sa kwan sa maestra. Hindi lang isalig ang pagtudlo, ang paghibalo sang bata sa manunudlo. Dapat may contribution ang ginikanan, no? Para nga mangin maayo ang mga kabataan. Amo ini ang punto subong ni Vice President Sara Duterte. Ha? Plus, may ara pa na nga naga-influensya sila. Ha? Ang mga cause-oriented pagidi. No? Galabugay sang utok nila. Kung paano sila sudlon, paano sudlon ang ilang mahuyang nga mga panindugan. Nan, isa pa na nga atubang man nga problema sa ngaton nga mga kabataan. So, dapat ang ginikanan, look out Manila, hindi sila nga isalig lubos sa mga manunudlo. Ha? Hindi dapat mag-isalig naton sang lubos kay ang mga manunudlo ikaduha tuod na nga ginikanan bilang sila ina ang attender sa imo bata kung nara sa eskwelahan. Pero hindi sila nga tanan-tanan sa ligmos ginikana sa manunudlo. Ikaw nga ginikanan, look out mo. Hindi mo pagpabayaan bata mo. Hindi mo sila nga pabayaan na lang nga mag-TikTok daw kung magamit cellphone, maglagaw-lagaw, nga bisan curfew na, sige palinagaw nila. Ikaw ginikanan, look out mo na, puguhon mo pag-abot alas 6. Ikaw bahala nga maghambal sila anong assignment nila, anong dapat nila tunan. Kay kung hindi tuod magbinuligay, ano magkalainabos pila kadlaw ni? Kanugon lang siyang kito 12 tani. Nga nagdugang pa sa responsibilidad sa mga ginikanan, katapusan bata ta hindi man balo magbasa. 57 minutos na nakaligad sa alas 8. Ang hiningay na balita, ginadulong man sa inyo sang Graphics Innovative Mind. Ang Graphics Innovative Mind, panagyan ni Sir Manny Jansanoy, gapang obra sa Matarpulin, makita ini sa Barangay Katilingban Molo, siyudad sang Iloilo. Kag kung magpamahaw kamo sa probinsya sang Guimaras, ara sa Barangay San Miguel Hordan, Guimaras, sa Alibon, sa likod lang sa LBC, ang pwesto ni Dr. Gisem Binhamin. No, surgeon na siya. No, maayo na, mabuot. Kag siyang nagapanagyan sang Sabaw Resto Bar. Ang Sabaw Resto Bar, maayo da nga magluluto ang iyang mga tinawo. Kag maayo pang lugar, bulubugnaw, no? Ara lang sa tabok sang provincial capital. 58 minutos na nakaligad sa alas 8. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability.
Mayo lang ang pagpamati sa Bautista Compound sa Barangay South San Jose Mulo. Kay Juliet Bautista Barido, mayong gabi. Mayong gabi, Iloilonewsline. Kay Leslie Londonio sa Kisay, mayong gabi. Kay Lauren Neil. Neil. God bless sa John. Good evening, mayong gabi. Salamat. Kay Maribel Magallanes ba? Taga Arcade ko no. Shout out. May ilang pagpamati dira sa Ceres Terminal, sa mga gwardya nga naga-pulaw-pulaw, sa mga personnel nga naga-pulaw-pulaw, focus. Hindi mag-drive kung nakainom kay budlay na. Kinanglan focus, pinsara ang palabuton sa imong kabataan, pamilya mo. Amo na, Sa mga officers sang Valyacar Transit, mayong gabi sa inyo tanan-tanan. Hasta dira sa Mansilingan nga nagamonitor. Thank you so much kay Ma'am Sheila May Villarosa. Mayong gabi kay Doc Omisilio, mayong gabi. Kay Sir Joseph Oico sa Cebu, mayong gabi. Salamat sa pagtanaw man diri kag pagpamati, pag-text sa ato mga listeners sa mga katapos sa media. Thank you so much. Salamat gid. By the way, panawagan sa tanan nga himata mga kakilala ni Joel Bautista nga siya napatay ang iyang bangkay na hamyang sa balay sang iyang utod kay iya ginikanan sa Bautista Compound, Suna 4, Barangay South San Jose Mulo. Ang lubong sa Disyembre 12, alas 12:30 sang hapon sa Molo Cemetery pagkatapos sa misa sa Molo Parish Church. Ang nagapanawagan ang iyang mga himata. Kag sa aton nga mga listeners man na dira sa abroad, kay Nimia Marquiliero sa South Korea, kay Edie Moriera dira man sa Canada, kay Paurok dira sa Canada mayong gabi, sa taga Israel Day Faith mayong gabi, kag sa iban pa nga naga-monitor, thank you so much. Kag dira man sa US, kag sa UK, kay Totong Analin, Salis, kay Nonoy Benito, kay Toto Riles, kay Mary sa United Kingdom. Mayong gabi sa inyong tanan. Sa Salis family sa La Paz, mayong gabi kag sa Gimbal. Kag dira man sa kay Lia, Gerhem. Musta na damad sa abroad? Kabay pa nga okay lang kamo da. Kag sa mga miyembro sa Police Regional Office number 6 sa PRO 6 Campo Delgado, mayong gabi sa inyong tanan. Okay. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati. May nagatext di sa aton. Ay, si Joel. Oo, napatay si Joel Bautista. Ara iya bangkay sa namyang sa iyan ning ginikanan kag sa iya mga kauturan ito to Bert ay Junjun sa South San Jose Mulo. Dira namyang ang bangkay ni Joel Bautista. Sa Disyembre 12 sa nagapamangkot, Disyembre 12 ang lubong alas 12:30 sang hapon sa Molo Cemetery pagkatapos ang misa sa Molo Parish Church. Okay. Sa taga Magsaysay Lapas, mayong gabi man. Kay Chiri Diamante Oy. Roselda, mayong gabi. By the way, sa atong mga listeners, basib lang magpabulong kamo sa inyo pa himata o pamilya o kung kabataan, dalaan nyo kay Dr. Marilyn Garmay Gaytan. May ara siya klinika sa isa ka parmasya sa Crossing Piña, Buena Vista, Guimaras. Miyerkules kag Sabado, alas 10 ang aga, kitanay kamo dito. Mayad, gina si Dr. Marilyn Garmay Gaytan, mabuot pa nga doktor na. Dala nyo to palihog. Kag sa mga naghandom nga magkuha sang salakyan, mag-loan sang salakyan, aras tiyo tao, sakay Tia Diaz. Parinte na mo da, kadto lang mo to Kung gusto nyo, text ka mo, dire kay i-introduce ta ka mo to, tapos kamo to transact inyo na iya mo, transact ka mo dito palihog. Kung gusto nyo nga mag-loan,
may solo-sobra ka mo para sa inyo negosyo, para sa inyo abing solo service, nga mayara ka mo nga mga businessman sa malayo, no? Ganto ka mo to sa Toyota sa pangitan nyo si Tia Diaz. Okay? Para ma-guidean ka mo. Kag sa mga nagaplano man, sa mga balikbayan, sa mga abroad, sa mga seaman, base gusto nyo magkukuha kondo units, ara sa SMDC, SM Development Corporation. Nami dang ila kondo units sa likod lang sa SM City, ba likod ya. Kwandason ang ano ganyan na Mega World, no? Dira pa daw ibutang landers. Ang landers daw SNR na siya, no? Kung magkuha ka, kung magkadto ka mo da mamakal, dapat naka-miyembro ka. Do ala SNR man bla. Mga kwaon mo volume bulo barato gid man, no? Pero kung tagpila ma lang, hindi na lang sa iba na lang, no? Pero kung volume mas mayo gid. So may condo units na da, pwede ka mo da ka transact kay Ma'am Cha. Pwede man kamo ka text di sa Iloilo Newsline, chat kamo. Kay patigayon non man kamo to namon. Kamo na yabala to, wala na kami labot da basta mapatigayon lang kamo to. Kung magkuha kamo condo units, hambal lang kamo kay buligan kamo namon. Okay? 6 minutos na nakaligat sa alas 9, pabati ta naman sa inyo ang isa pa naton sini ka mga sa ginpabutyag ni sa Department of Health nga ang masakit sang una amo ning COVID-19, no? Grabe to. Damo to nga sa lala mo. Madamo tong ginpang cardiac arrest kay kinulban-iban. Subong ya, bago lang kita nakaibalo nga may walking pneumonia. Bita gani walking dictionary lang may tawag lang do ala dictionary ng utok yabla. Ini subong ya may walking pneumonia na naman. Bago naman sapat niya nga balatian nyo. No? Bago na naman. Abi nyo kundi naghalin naman yung walking pneumonia. Dito naman sa China, ano masunod? Nga pamangkot sa iban, bakuna na naman. Yari si Dr. Eric Tayag, ang Undersecretary sang Department of Health. And will Antibiotics. What causes it though? Courtesy sang ANC. It is caused by a bacteria. It's Mycoplasma pneumoniae. It behaves like a virus, but it's actually a bacteria, and it is susceptible to antibiotics that are prescribed by physicians. But there's a concern because drug resistance may actually happen, and in China, up to 90% drug resistance rates have been reported. We actually checked with the RITM, our National Referral Center for Antimicrobial Resistance, and because of the dearth of samples, they are not able to provide us with a drug resistance rate for Mycoplasma pneumonia. That's why our Secretary, Ted Barbosa, has been encouraging hospitals to see to it that samples are taken, and that if they don't have the capacity to confirm this, they can send samples to the RITM so that we would know the magnitude of the problem if really we have the same situation as in the countries that have reported walking pneumonia so far. So with that said, Dr. Tayag, are you now appealing to doctors to sort of get samples to negate that problem of having a dearth of samples and really get to the bottom of this? Because as you said, it's normal, it's common, but do we have any data to show that it's behaving differently now compared to other years? That's correct. Precisely, that's the reason why we're encouraging doctors to take those samples. And besides, because there's an increasing number of COVID-19, then you can also suspect COVID-19 and you can have this test done so that we can know if we'll be able to know our real situation, because there are still variants that are circulating, and we want to make sure that we are able to protect a
big segment of the population, especially that the holidays are here and people are going out. No restrictions whatsoever. Dr. Taig, you know how it is, right? Especially with Filipinos, they're just going to say, ubo lang to, sipon lang to. Is there anything in the symptoms, in the list of symptoms of walking pneumonia that would point you to the possibility that this is different? This is not just a common cough and cold. Well, it comes after a few weeks wherein you have a nagging cough. It lingers, and then you think about it, oh, this must be different. And that's one of those telltale signs that you might have had a walking pneumonia. And besides, if you take antibiotics and then your cough or your other symptoms don't go away at once, then we can suspect that we have a problem with the antibiotic, and then there's probably drug resistance. It's very difficult. What happened in many countries, Carmina, is that there were many vaccines that targeted several bacteria that caused pneumonia, and so therefore this was displaced by Mycoplasma pneumoniae as one of the major causes of pneumonia. And so we also have these vaccines in the country, and we also want to encourage mothers to please don't forget that aside from COVID, influenza, and now Mycoplasma pneumoniae, we have to worry about measles, because this also causes pneumonia in young children. Do you feel, Dr. Eric, given that we're just coming away from the pandemic, that people now sort of have this doctor and treatment fatigue, that they don't want to be seen because they feel like, this is nothing, we survived the pandemic, for sure this is nothing, or they just don't want to go through it all over again? Is that what you're seeing? It's possible that we have that kind of attitude or behavior. That's why the Department of Health is enhancing our awareness campaign, not only for walking pneumonia, for COVID or influenza, just to make sure that we have a safe holiday celebration. So you have to wear your mask, especially if you're a senior citizen or an elderly or a pregnant woman, so that you are able to at least provide protection for yourself and others too. And if you're sick, sadya naman yung walking pneumonia ni mo. Tanan nga nagahingo-ingo kag naga-ubo-ubo ne. Laban suspitsahan naman ni walking pneumonia mo. Ang walking pneumonia from the word walking adaan, botang balon. Kung naga-inubo-ubo ka mo, hindi mo sagad linagaw naman eh. No? Ang symptoms siya laban-laban na mo ni ang mga trangkaso na naman, no? Daw tanan na lang, no? Nawabla sa COVID-19, ang kung anong symptoms to sa natrangkaso ka mo man to yang sa COVID-19, karon na rin na naman mag-ubo-ubo ka, siyempre mapiktuhan likod mo, kapin pa kung mabasa. No? Basa sa balas likod mo, laban-laban maubo-ubo ka. No? That's on suspitsahan ka naman. Oops, walking pneumonia ka na naman. Namit tani kung tawgon ka nga walking dictionary. Hindi bala toto cha? Walking pneumonia naman, no? Kay kalawa ay tawgon respiratory diseases mo. Ti kung walking pneumonia, the walking dictionary sa kuno. Nami, no? So dito naman ni naghalin sa China. Ha? Dito naman ni naghalin sa China. Ano ang masunod naman na de? Ha? Anong masunod na kabanata? After nga na-publicize ang ining bag-o naman kuno nga sakit, daw sub-variant sang COVID-19, ang walking pneumonia, ano ang masunod na kabanata? Ang
Ang mas manami na di halong kita. Halong kita. Subong nga daan, grabe init. Gulpi lang, dulom siya, matupa ang talithi. Trangkasuhon ka, dugay ka pa mag-ayo. Unlike sa una, way pa ka pa-vaksin sa pagtanaw sang kalabanan, madali ka lang tumagayo, subong yan, dugay. Kapin pa mabasa-basa likod mo, sa balas, gaubo-ubo ka. Lason, ang findings mo naman why na pneumonia? Walking pneumonia. Why na tuberculosis? Walking pneumonia. Namin, pareho man nabla sa mga priso. Why na subo nga? Sang panawag nga priso, inmate, why PDL, person deprived with the law. Mga ginapanami mo. So una, ginanyumunya ka? At may TB ka? Hindi, subong, walking pneumonia. Ginapanami mo. Pero matudtod, preparar ka kwarta mo. Preparar ka kwarta mo. Kaya nga, ang sunod na basi, may packages naman, delikado naman ang PhilHealth. Basi lang, hindi pneumonia, silingon na, mangi mo nga ginabatsyag, walking pneumonia. Nga way kasamay ginabatsyag. Pareho to sa una tricycle driver, tumba. May high blood siya. Silingon nga na COVID. Kay mayara package, mangkuton ka, may PhilHealth ka. Once nga may PhilHealth ka, positive ni sa COVID. Tini naman, ari na naman. Pilang package naman isang walking pneumonia. Amo na nga dapat talong gigita sa mga kuturan tayo, hindi way magita against na di sa ginahatag ng mga advisory. Pero budlay man, dapat maintindihan tanay. Dapat nga mayari ini nga mga underlying circumstances kung ano na siya, symptom siya. Para mabalanta, hindi siling hambal lang kita, walking pneumonia. Makulbaan nato mo kuturan, basi may magkalamatay, magkala-arrest naman nada, magkala-carjack naman nada. Hindi ka luluoy naman. Mayo lang yang may ara-ara. Pananglitan nga way kakwarta. Gapang nga, liro-liro papinsan mo sa pagpangita sa ngimo, gani nga kinawala para nga may kanon ka. Tapusan, natagan ka findings, walking pneumonia. Hindi kayan kulbaan? Kulbaan ka na sa imo nga ginhambal sang doktor sa imo, kulbaan ka pagid kung ano matabo sa imo, kaluluoy hasta pamilya mo. So mabulubudlay, no? Mabulubudlay. That's why nga sa nasilingtan halong kita. Hindi kita dapat nga mag sulay-sulay sa init, sa talithi. Kaya basi ma-charge kita respiratory diseases, di klaway pamatian, i-charge ka sa walking pneumonia. So sa atong makuturan, sa mga texters, sa mga listeners naton, thank you so much sa inyong pagupod sa atong pagpangalagad. Happy birthday sa kay partner Noel Galve. Thank you so much. Sa tanan-tanan nga mga listeners, ka mga viewers naton, thank you so much sa inyong pagupod sa atong pagpangalaga. Sa tanan-tanan nga mga namatyan, ilabi na sa mga nakaupod to sa aksidente sa Ceres Bus, condolence sa inyo tanan. Ara naman ang management sang Valyacar Transit nagatingwa nga mabuligan kan tanan-tanan nga mga nagkalamatay, ang tanan-tanan nga mga pilason nga ara pa sa ospital. Tingwaan na sang management sang Valyacar Transit nga mabuligan initanan sila.
So mo na siling naton sa taga DPWH imuan yung inyong mga obligasyon. Hindi kaya maghimo kamo sang konklusyon nga overspeeding nga kamo mismo why nyo ginhimong inyo katungdanan ng inyong homework nga dugay na ginahingyo da ni Antique Gobernador Rodora kadyaw nga kayuhon ng karsada. Butangan barrier. Butangan nyo ginmantuod pero luya ang mga kabilya nyo, ang mga ginbutang nyo da nga railings. Namin na pangwaon kagilampos taludtod nyo. Anawa nyo natabo, kundi damo nagkalamata No, recorded to, pila na to, 18. May kabay pa nga, wala na sa may magdugang pa. Kaya makon mo yun sa iya kabalya ka, rapat gidon, dula nga personel So nagasimpatiya kita sa kasubo sa mga pamilya sa nadulaan sang ilang nga himata. Kagabay pa madasig ang pag-recover sa mga pilason nga ara pa sa hospital. Opo na kay Toto Boy Chef kang Nonoy MJ aton technical partners. Ini ang inyo alaga Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.